Halli hallå! Nu ligger granskningskommissionens hemliga möte från 1999 ute på min kanal. En del av er kanske redan har hunnit lyssna. Andra kanske gör det någon gång i helgen eller framöver. Jag visste ju inte själv vad det var på banden. Och det är så att det är 2 dagars möte. Och jag antar att mötet höll på en hel dag, gånger 2 dagar då. Så att, och det här var ju bara det som berör Christer A. Så sammanlagt finns det nog, kan man tänka sig då, 14, 15, 16 timmars material där de pratar om andra grejer. Det kommer med lite om Sydafrika också. En hel del faktiskt. Nästan närmare kanske hälften av det jag fick ut på 2,5 timme som skulle bara beröra Christer A. Gällde även Sydafrika, Christer Pettersson, andra misstänkta och så vidare. Jag la inte ut exakt allt. Jag kanske lägger ut lite snuttar senare. Eller så eventuellt funderar jag på kanske om man skulle... Om det finns folk där ute som kanske är intresserade av... Det finns ett uttryck som heter One man's trash is another man's treasure. Och då, om vi tänker då Sydafrika, det är kanske någon av er som är så här stora Sydafrika-nördar eller som är inne på Sydafrika. Och ni kanske vill höra de filerna. Skulle man kunna göra så att den som vill ha det kan swisha mig, låt oss säga 100 spänn med sin mailadress. Och så skickar jag hela skiten, allt jag har fått ut till den mailadressen du skriver i den här ämnesraden. Vad tyckte ni? Det var intressant att de pratade en del om husrannsakan och sådär. Märkligt. Jag vet ju att det var en husrannsakan i Vedahöjden i sommarstugan där. Men åklagare Solveig Ribedal säger ju att de har gjort, flera gånger säger hon under samtalet, att de har gjort en husrannsakan i en av hans lägenheter. Det har inte jag koll på rak arm. Kan det stämma? Eller har hon missförstått? Jan Danielsson pratar väldigt otydligt. Och sen, han pratar bara om Christer Pettersson. Det var delar jag inte tog med där han inleder egentligen med att bara, nej, det finns ju, om det inte är Christer Pettersson då finns det ingen. Det går inte, det kan inte vara någon annan. Så han är ju, det är ju liksom trist att han är så låst. Och då, alltså som jag skrev någonstans, guldstjärna, högsta betyg till Hans-Gunnar Axberger som leder samtalen. Han är ju egentligen kanske den enda, eller han är överlägset förnuftig i samtalen. De andra är väl liksom mer, de har inte riktigt koll och det är... jag tycker jag blir imponerad av Hans-Gunnar Axberger där. Sen pratar de en hel del om gärningsmannaprofilen, GMP. Och det fick mig att vilja ta en titt på professor James W. Clarks analys om den svenska gärningsmannaprofilen. Han gjorde en rapport 1998 som han skickade tillbaka till Palmeutredningen. Och den är skriven då långt innan han visste vem Christer A var eller Stig Engström eller Christer Pettersson för den delen heller. Om man ens vet det idag. Christer A vet han vem det är. Men när han gjorde den här rapporten då, som jag tänkte läsa upp lite från, så han hade bara koll på den delen av utredningen som man behöver för att kunna göra en egen profil eller analys, vad man nu ska kalla det, på hur han tror Palmes mördare såg ut, eller alltså, vad han hade för personlighet. Och han är mestadels överens med den svenska gärningsmannaprofilen och vad de har kommit fram till. Men han är också oenig om flera saker. Bland annat spekulerar han i att gärningsmannen är tidigare socialist och tidigare beundrare av Olof Palme. Och någonstans då känt sig förrådd av honom och istället börjar hata honom och vilja skjuta honom. Det får mig att tänka lite på John Lennons gärningsman, David Chapman, som först var beundrare av John Lennon men sen bestämde sig för att ha ihjäl honom. James Clark tror också att Palmes mördare var snäppet mindre kaotisk än vad de svenska profilerarna kom fram till. Jag ska läsa upp lite bara. Hela rapporten är på 17 sidor. Jag tänkte inte läsa upp allt.
Men så här står det bland annat i hans rapport. General characteristics, personality. Contrary to the report, och när han säger report då menar han den svenska gärningsmannaprofilen. Han kallar den för the report. My guess is that the assassin is a man of average to above average intelligence who is reasonably thoughtful and controlled in his actions. I agree that this individual has probably had a long history of failures of various kinds. These failures are most likely to be his inability to establish satisfying and enduring personal, intimate relationships, combined with his inability to achieve an occupational position that conveys the social status he believes he deserves. He is probably withdrawn, brooding, and over-controlled, rather than impulsive, ruthless, and under-controlled. It is unlikely that he is disorganized. Rather, it is reasonable to think that he lives a fairly orderly and ordinary life. Depression and anger, however, are this person's daily companions. But he is restrained in expressing both. Work, och här håller han med den svenska gärningsmannaprofilen. This person's employment is probably marginal and erratic because he feels that he is too good for the jobs he has held. His intelligence probably does exceed the qualifications for his most recent or present employment. For these reasons, he has probably changed jobs often. It is likely that he has been employed in clerical or semi-skilled positions, for example, as a clerk in a bookstore or a low-level computer programmer, rather than as a manual laborer. A more demanding job would be too stressful for someone in his depressed, angry mental state. Financial situation, residence. Och här håller han också med. Both are probably marginal. Consistent with his employment, he has little to lose in these areas. Psychiatric care. This person has probably sought care for depression, anxiety, probably on an in and out patient basis. He may be known to mental health professionals. Other medical care, no opinion. Drug and alcohol abuse. Agree. Alltså, han tror inte att gärningsmannen har några som helst alkohol- eller drogproblem. It is highly unlikely that the assassin is addicted to either alcohol or drugs. My guess is that neither had anything to do with the crime. He may take medication for depression. Criminal record. Highly unlikely. I would be very surprised if this person had a criminal record. That would be the most unusual, at least in American experience. Contacts with authorities. This person may have written letters to newspapers or participated in other ways in political activities. It is also likely that he has had contact with mental health professionals for treatment of depression. Post-offense behavior. The assassin was probably remorseful, since the assassination accomplished nothing in a political sense. Moreover, he probably had not anticipated the public commendation of his act and the outpouring of sympathy for the victim and his family. This would have deepened his depression. I believe the most likely scenario is that the assassin has committed suicide. Otherwise, I think more evidence would have come to light in the years since the assassination. Again, what is remarkable is that there is so little evidence in this case. Injection into the investigation. Unlike the FBI profile of serial killers, who are very different from assassins, I think it is highly unlikely that the assassin has been involved in any way in this investigation. Sa han inte nästan tvärtom innan? Such involvement would not be consistent with the mental state of remorse and depression. The assailant's disposal of evidence. If the assassin is still alive, my assessment of him has missed the mark in some respects.
He is not as remorseful and depressed as I imagine him to be. If that is the case, I believe it is highly probable that he not only still has the murder weapon, but that he also kept a record of Palme's political career, his death, and the investigation, such as personal diary photographs, newspaper clippings, etc. Again, these are not the activities of a disorganized person. Risk of reoffending. In the event that the assassin is still alive, I believe there is almost no chance that he will reoffend. The assassination of Palme was most likely his first and last serious violent offense. Summary and conclusions. My interpretation of the evidence contained in the report has led me to somewhat different conclusions with regard to the offender profile. As I indicated at the beginning of this report, both reports can be nothing more than informed speculation, and informed people may reasonably disagree, especially in a case with so little evidence. There is agreement that the Prime Minister was probably killed by a Type 2 assassin, but important differences follow from that shared conclusion regarding the specific characteristics of the assassin. To summarize previous observations, let me suggest an alternative profile of the assassin. In my view, the killer is probably an unmarried or separated, bookish person of modest means who has no criminal record. An austere childhood has left him feeling unloved and unappreciated. His marginalized and unsatisfying adult life seemed to confirm this. As a result, he suffers from chronic depression. He lives a rather isolated life, estranged from family, with few close friends. He feels victimized, believing himself capable and deserving of much more than he has achieved. He contemplates suicide, but wants to get back at those he blames for his difficulties without harming them physically, for he does not have the stomach for that. Co-workers and neighbors will know him as a quiet and moody person who keeps to himself, except that they will probably be aware of his strong, unyielding political views. A socialist and probable former admirer of Palme, he holds strong egalitarian views and principles that he believes Palme betrayed. He may have expressed his political views openly in letters to newspapers or other public forums. He has almost certainly shared those views with acquaintances at some point before the assassination. If this assessment is correct, it is unlikely that the assassination resolved any of his personal difficulties and may have instead deepened his depression, given the public expressions of sympathy for his victim and worldwide condemnation of his crime. His remorse and fear of arrest probably led to suicide. Otherwise, he would have almost certainly presented clues that would have led to his arrest, providing the notoriety and sense of accomplishment that had eluded him all his life. Ja, det var lite några av de här 17 sidorna. Och ja, men det är intressant där med gärningsmannaprofiler. Men vi har ju pratat så mycket om det på kanalen. Men jag tyckte bara, jag har ju snackat om den här James W. Clark så många gånger nu, men inte läst upp hans inte läst upp hans analys. Det intressanta är att han tror att det var för detta beundrare av Palme. Men som sagt, som man säger själv, det är ju ren spekulation. Det är ju liksom eller vad ska man säga, en yrkesmässig professionell spekulation. Inte taget från luften såklart, men sen fick han ju reda på vem Christer A var, och idag tror han ju, säger han, att Christer A is almost certainly Palmes assassin. Så att och då kanske någon som tänker så här: ja, men så det kan men först säger han att det var en vänsterperson och sen så är det en högerperson. Ja, men inget hugget i sten. Det är ju ett arbetsverktyg som ni lyssnade igår på det här, eller idag, eller vad när ni lyssnar på det.
granskningskommissionens snack där. Så, som Jan Danielsson säger, eller som alla säger där, att det är ju ett redskap bland många andra. Inte ett facit liksom. Ja, det var James W. Clark det. Och ja, ni som inte har kollat på inspelningarna som jag la upp igår, gör det. Tack till er som skickat något via Swish. Ja, jag jobbar vidare och kämpar på här. Hoppas ni har en trevlig helg. Vi får se, kanske köra en sån här livesändning. Ikväll blir det lite mycket på kanalen kanske, men kanske imorgon eller på söndag. Vi får se. Det blir roligt förra veckan. Det var en vecka sedan nu. Vi gjorde en sån här live. Men det är fler som är aktiva på lördagar och söndagar tror jag. Söndagkvällar än en fredagkväll kanske. Det ser ut så på min statistik i alla fall. Ja, hoppas ni har en underbar kväll. Så ses vi. På återseende. There's a man named Otto with a camera in his hands, rolling through the cities and the small town lands. He's got a YouTube channel that he built from scratch. Otto's Insight's the name and it's quite the catch. Journalist by trade, he's as sharp as a knife, peeling back the layers of the mystery's life. He's on the trail of Palmemordet, gonna solve a case, with a gleam in his eye and a steady pace. Otto's Insight shining like a star, taking us on journeys near and far. With every video he brings the truth to light. Otto's Insight, he's our guiding knight. Digging through the records, talking to the folks. Piece by piece the puzzle slowly provokes. In the heart of Sweden he's turning every stone, seeking out the answers, he's never alone. Subscribers gather round, they hang on every word. From dawn till dusk, his voice is heard. Otto's got a mission, won't rest until it's done. For the truth about Palm, he'll be the one. Otto's Insight shining like a star, taking us on journeys near and far. With every video he brings the truth to light. Otto's Insight, he's our guiding knight. Subscribers gather round, they hang on every word. From dawn till dusk, his voice is heard. Otto's got a mission, won't rest until it's done. For the truth about Palm, he'll be the one. Otto's Insight shining like a star, taking us on journeys near and far. With every video he brings the truth to light. Otto's Insight, he's our guiding knight. Otto's Insight, he's our guiding knight.